Prayer to Saint Rita. O glorious Saint Rita, thou did share in the marvelous manner the sorrowful passion of our Lord Jesus Christ. Grant me the grace to suffer in patience the miseries of this life, and be my refuge in all my necessities. Amen. Saint Rita, pray for us. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Okay, good afternoon, everyone. We will continue with our discussion on the Dole Handbook. Okay. Kita ko lang sa siyang i-zoom in. Okay, if you can still remember, right, before our prelim exam, we already started with the minimum wage, no? Which is under Republic Act number 6727 or the Wage Rationalization Act. So, ato na po na-discuss unsa ang mga criteria, no, para matawag siya mga compensated work hours, no, pati na ang mga minimum wage rates, as well as the rules, no, rules determining compensable working hours, and also ang difference no sa computation sa monthly paid versus daily paid employees. Wherein, no, ato apo nang nakuan nga naapoy lain-lain nga computation si daily paid employee depending on if he or she works every day and then is also get to be paid every day including holidays and rest days, or dili siya required nga mo work during holidays and rest days and is also not paid during those days. So ato na lang na-discuss pag last na to nga discussion before sa ato ang prelim exam. Now we will move to subsidized meals and snacks. Okay, so according to the handbook, the employer may provide subsidized meals and snacks to his employees provided that the subsidy shall not be less than 30% of the fair and reasonable value of such facilities. In such case, the employer may deduct from the wages of the employees not more than 70% of the value of the meals and snacks enjoyed by the employees. This is pursuant to Facility Evaluation Order issued by RTWPB Concern, Section 4, Rule 7A, Book 3 of the Rules Implementing the Labor Code. Now, how do we put it into like a simpler nga discussion? Mayingon ganito. To put it simply, mayong gitag subsidized meals and snacks. Ang employer may provide but are not required. Okay? May provide. Take note ha, dili siya requirement. Pero pwede sila ka-offer og subsidized meals and snacks. But pasabot ana, may gitag 30% of the fair and reasonable value of such facilities, and then si employer may be deducted from their wages not more than 70% of the value of the meal. To simplify it, no, mo provide og 30% discount ang employer kung mupalit ang ilahang empleyado og pagkaon sa ilahang cafeteria. Okay. So, tulong mo gud nakaklase no, pwede ta mohatag og free meals. No, mao lang gina-enjoy pod sa uban nga employees no og sa OJTs kung asa na ako naginabutang ako ang OJTs sa ubang hotels. Pwede siya subsidized meal, so man siya no, meaning the cost is shared no between the employer and the employee. Okay, a portion of that is shouldered by the employer and then the rest sa employee, sa empleyado. And then also meal allowance, no. Pwede ka mohatag og meal allowance nga tag 100 a day, no, depende na sa inyong sabot, no. Fixed na siya nga amount per day. So, kung may mitag subsidized meals, which is the one of the 3 meal incentives nga ma-provide sa usa ka establishment, but pasabot ana, no, si employer must subsidize at least 30% sa meal value. So tagan lag 30% discount si employee. Unya 70% lang of the value of the meal ang ilahang mabayran. Kung example ana, kulatag ko ano kay dili man ta, I cannot do mental math man. Atong ibutang ang iyahang meal total cost niya is 150. Ang iyahang mabayad ana is only 105 kay 70% ra sa 150 ang iyahang bayaran. The rest ana discounted na siya kay si employer na ang mo pay ana. No, dili imuhang boss ha, per mean mark understood na siya ba nga the establishment where you are working,
sila na ana ang mo shoulder sa 30% of that amount. So makatipid ka og 45 pesos. No, compared to buying it in its full value. Okay. So depende na siya either ang subsidized meal na siya nga kanang discount nga tagang kag 30% nga discount sa imuhang total amount sa pagkaon nga imong ginapalit. Depende na siya if sa payroll na i-deduct, like same sa mo dira sa canteen, maglista-lista raman mi. Pero wala mi dili subsidized meal kay wala man mi discount. Bali kung pila siya ng amount sa pagkaon, mao po na amo ang mabayaran as teachers. Pero kanang payroll deduction na lang na siya. Dili pod kanang naraman na sa mong choice pod if mo bayad ba mi dayon or amo ra siyang ilista marag utang, wala ra na siya. Pero ang kani sa subsidized meals is paano po na na ay choice pod si employer kung iya habang ipa-deduct sa payroll or sa sweldo or mobayad na lang mobayad na lang cash on hand si employee. Okay? So usa pa na siya payroll deduction, there should be written consent. Dili ka pwede mo deduct as an employer og dali-dali sa sweldo sa imuhang empleyado. There should be a mutual written consent. Okay? Ang meal value also should be fair and reasonable. Dili overpriced. Okay? And reasonable jud siya sa what they are paying. Okay. Pero kani siya klasa, this is not part of the basic wage, no, si subsidized meals. Kung moingon ganita og free meal, wala dyan from the word free. Walay bayaran. Okay? Si employee. Wala po'y payroll deduction. Okay? Gina-provide ni kay tungod night shift or ang nature of work kay entails them to extend longer hours. Okay? So, sa hotel, common kayo na siya sa hotel, no? Nga, since mo lunch service man sila or dinner service, mo yung kitag lunch service or dinner service, think time kay sa paniud to, di na sila maniud to ang uban nga mga staff. Kay tungod, mag-serve pa man sa guest. Unahan pa mag-serve ang guest. Then, rotation po na ilang lunch break. Bali, na ay mag-lunch break og 11, para mabalik og 12, sila ang mo-serve sa 12 noon. O, so, puli-puli ra na sila, no? So, kalabanan jud no? Sa ko, sa entire po na ko nga, nag-OJT ko, and even gani sa akong mga OJTs po dyan, na dyan ay free meal. Kung day shift ka, free lunch. Kung night shift ka, free dinner. Okay? Ang katuragorong agency nila sa Boracay, no, ang sa mga tour guide, except sa katong sa hotel jud nga mga marketing, sa mga tour guides, wala sila free meal, no? So, nalang sila transportation allowance. More to ila. So, depende yun sa i-provide. Pero, again ha, dili pwede mo demand si OJT o compensation similar to the staff. No, nabang entitled ra ba kayo sa inyo hanga mo ingon, daghan kimig trabaho, mas daghan pag ipatrabaho sa mo o compare sa regular staff nga gipasweldo niya, wala mi sweldo. Okay, because your OJT is a requirement of your curriculum. It's a requirement of the school. According to DOLE and our labor code, you are not entitled to any monetary benefits as long as you are a student. You are not hired. There is no worker to employee relationship established. And if there is no worker to employee relationship established, there will be no compensation. Mao jud na siya. So, when you, it's not a contract. Wala kay contract design aside the MOA, no, but it's not like a contract where you get to read your job description, no, or you get to be hired and dira naka-state ang imong monthly salary, no. In your MOA, nag-provide rin na siya opportunities for you to be trained so that you'll be ready in the real world. And the MOA is not as legally binding as similar to a kanang work contract. Lahi man na siya. Lahi man ang nature sa imong work because you are there to be trained as a student and you are not trained as an employee. Okay? So just to clarify lang. Nakasabot ra? Yes, ma'am. Okay. Let me know ha if medyo dili like choppy ako ang audio or something. So anyway, proceed ta, no? And then, ang meal allowance is tagal kag cash, no? Like 100 per day, 150 per day. Taxable benefit actually siya. So later on, we will be talking about income taxes. Taxable benefit siya, unfortunately.
depending on its amount. Pero nga naman gani kagamay, like there's no need for it to be kuan naman. Naraman na certain bracket for it to be included, no? If it goes beyond the minimum, depende po sa BIR rules. Ngoban gina de minimis man na nila para dili siya taxable. No, kan mga de minimis kay like rice allowance, clothing allowance, dili man na siya taxable. So kani mga yung ani taxable siya. So depende na lang na sa HR ninyo kung saan na niya pag conceal nga dili siya mataxhan ang inyong meal allowance. Next is the wage of the kasambahay. So after 1 year from the activity of the Watas Kasambahay and periodically thereafter, the Regional Tripartite Wages and Productivity Board or the RTWPB were mandated to review and if proper determine and adjust the minimum wage rates of kasambahay. So ang kasambahay pod class convert the days nga kita nalay magbana-bana no kung pila ang pasweldo sa kasambahay, there's actually a certain bracket. Now this was way back in 2002. I do not know right now what is the minimum. It should not go less, no, than the following. So, si kasambahay are also entitled to certain statutory benefits as well sa monthly minimum wage, no. So, before there was no NIR in Region 6, no, at least ang minimum wage ni kasambahay is 4.5. Pero if you are working in the NCR, dapat dili siya mo go below 6,000 ang pagpasweldo nimo sa kasambahay. Okay, this is according to the RTW Wages and Productivity, RTWPB. No? So, dili man na siya pwede nga mo go below ka sa minimum wage, no? Kay ikaw unya ang mapadole sa imuhang empleyado. Okay. So, next is a kasambahay who works as a sales clerk to receive wage in accordance with the prescribed minimum wage, which is applicable rather in the retail and service establishments under existing wage orders. So this is another kuan na pod siya kanang scenario wherein your kasambahay also works as a sales clerk. So sa wage of kasambahay also works as a sales clerk, no? Under sa kuano kanang, correct me if I'm wrong, Domestic Workers Act, no? So for example, kung ang kasambahay mo man siya na siyang like ang maid no nga magkuan siya housekeeping and then mo work pud siya as a sales clerk kay naabi sari-sari store naabi shop abi si kuan like kayo kabantay man ang mga balay nga naa siya marag tindahan sa ubos like dako siya nga balay nga naa siya tindahan sa ubos so aside like kanang manglimpyo siya magbantay bata magluto no gabantay pud siya sa tindahan so kuan siya no kasambahay that also works as a sales clerk. So, di naman siya domestic work. Nasagulan naman siya og sales clerk duties nga mobaligya siya, tabang siya og baligya, iyahang minimum wage, dili na mo base ani. Okay? Dili na siya mo base diri. Mo base na siya dito sa unsa ang minimum wage for those who are working in retail. Bali, iyang status ba nga iyahang salary bracket dili magbase diri sa kasambahay nga minimum wage rate dito siya sa retail no kay mo na maglibog bang ka nga ma'am duha man gud iyang status aside from kasambahay siya or maid kay god himo siya household work like cooking housekeeping no maglimpyo siya doing the laundry no gabantay pud siya sa tindahan katabang pud siya og baligya okay. So, meaning ana, iyang classification sa pagpasweldo sa iyaha, dili na kani. It is far more higher na, no, by dili na iyahang daily minimum wage kani. Kaya dito na siya sa retail na siya nga classification. Okay, which is a bit higher compared to the kasambahay nga rate. Okay. So, muna na iyahang classification. Dili siya kasambahay lang, kundi sales clerk man siya, retail. Mo fall siya under retail. Per compare kasambahay lang, wala man siya gabantay tindahan, wala man siya gabaligya, di katong kasambahay nga wage rate ang iyang i-follow ni employer. Okay, next is the effect of reduction of work days on wages. Now, this was very common during the pandemic. No, we have shortened work weeks and we are just so thankful nga
our employer did not consider no work no pay kind of setup no during that time, so we were paid monthly man regardless if we went to school or not, and then given also that we have like a flexible working setup. But in other establishments they are not so lucky, no, especially in the hospitality industry, no. um there was really a timer and they have to lessen, they have to uh like do downsizing, no, minanang downsizing gani class, malesen ang employees nimo sa usa ka establishment because you cannot afford their salary anymore, no. And then or for example mag downsizing ka kay tungod dili naman daghan ang trabahoon kay gamay ra mo customers, gamay ra mo guest, no. So meaning ana uban wala na may trabahoon, kalas po kay siya kwarta sa gigpasweldo nila, so you have to lay them off. Now this was quite common during the pandemic because there is um, a halt in other services or a stop in other services during that time. So, may gitaog ka ng reduction of work days, no, in situations where the employer has to reduce the number of regular working days to prevent serious losses, such as when there is substantial slump in the demand for his or her goods or services, or when there is lack of raw materials, the employer may deduct the wages corresponding to the days taken off from the work week. So again, this is consistent with the no work, no pay setup. So this is without prejudice to an agreement or company policy which provides otherwise. No, laom kay siya, ano no. But to put it simply, when we talk about reduction of work days on wages, okay. So unsa man ni siya, no? For example, um, na ay bagyo. Oh. Aside from like na ay bagyo, no? Kuan pa jud kanang gamay ang inyong income ani nga time, no, na economic slump, okay. Or for example, no, na ay lack of materials like dili man ta ka produce karon, no, like factory abita sa chairs, no, di man ta ka produce karon og daghan kay nga furniture kay wala pa naabot ang shipment sa ato ang raw materials. Yung magunsa ra maning uban diri, no, lain pug kayog magkuan ra magtungok, no. So lesson lang sa ano, samtang wala pa nag-function like di pa ta kapa-manufacture og or makapa-assemble og chairs kay kulang pa man ta sa raw materials nato. So the rest, no, papaulion lang usa, no, like alternate na lang nga na ay let's say pulo ka empleyado mo work MWF, na ay pulo ka empleyado mo work og TTHS, o ana na lang na siya din rest day on Sunday, for example, no. So daghag klase, no, again na ay mga business losses para sa pandemic, no. So wala man kay mga customers coming in, affected kay ang finances sa mga establishments, unya given ana no nga dili man pwede ka gawas ang mga tao basta-basta, unya mo na tendency na mo lay off sa jud og mga tao, or na ay alternative setup nga dili pa mo mawad-an og employees na mo na natabo pod like sa government, no. Pero wala man na sila affected sa no work no pay, no. Ang kuan sila is kung pila ra ka days sa week ang kanim no work no pay good kay kung pila ra ka days sa week ang imuhang gi trabahuan, mura po na imuhang like masweldoan, no. Kung wala ka ning trabaho og tulo ka adlaw sa kasimana, di ka masweldoan na ng tulo ka adlaw. Say mo man na ilang setup, no. So na reduction of work days based on wages. Or aside from like lack of materials or business losses, kana again, no, like mga calamities nga kuan kana earthquake, no, or bagyo, yan na ay serious losses or damage sa establishment, no, nya while building the establishment, no, dili man ta ka-afford nga magpasweldo jud ta tanan sa tong empleyado, so mag-provide lang ta og flexible nga work setup na again by schedule jud, mo siyang skeletal nga kind of setup, mitag skeletal like kanang instead nga full force jud ang mo duty, tagtulo lang sa katawan ning adlaw, no, and then ang next na pod nga adlaw lahi na pod nga mga empleyado. So, mo na siya, no? Atong ibutang nga example, for atong ibutang ha, 6 days a week ka mo trabaho. Nya, atong i-compute sa nako. 610 abi ang imuhang sweldo sa kaadlaw. Ato siyang i-multiply sa 6 days. Kay 6 days a week man ka. So, mahimo nag 3,660 ang imuhang sweldo sa usa ka semana sa 6 days nga nagtrabaho ka. Karon, nag-skeletal man mo, no, kay na ay serious losses or damages sa inyong establishment. So dili pa man jud kaya nga masweldoan mo tanan og 3636 kada semana.
So, shorten lang na. Instead of like 6 days, mahimo na lang 4 days ang imuhang duty. So, no work, no pay man, 610 multiplied by 4 days, o 2,440. Ako na lang isulat dire. At example ha. Atong ikuan ha. So, for example, no, 6 days a week man ka mo trabaho sa kasimana. Nya, imong daily wage kay 610. Duhop makita ra sa inyo nga part, no. 610. Multiply na to na siya. Ang imuhang kuanan is around 36, no. So 610 times 6, 3660. Mo na imuhang sinima na nga sweldo. Karon kay nag-skeletal man mo, no, kay lugi naman kayo yung establishment, kay mula gina na serious losses to your business. So instead of 6, 4 days a week na lang ka mo duty. So i-multiply na to na ang imuhang 610 to 4 days, o mahimo na lag 2,440 ang imong sweldo. So nalasan ang imuhang sweldo anang semana because you only work 4 days a week instead of 6. Again, dili ni siya basta-basta lang nga decision. When you make this decision that you will reduce the number of work days so that you can save up on wages because you will apply no work, no pay, it is done in good faith. Meaning it is done due to reasonable nga mga rason, no, nga muna no na ay serious business losses, or di nakaapa sa inyong mga earnings sa inyong expenses, kay mas daghan mo expenses compared to earnings, or lean season, di po ka-layoff, di ka-downsizing, or na mga certain calamities like pandemic, or earthquake, or bagyo, nga dili nga affected ang establishment, nya wala pa ning resume ang kanang like the typical business, kay nay naguba dira or unsa. So lesson na nimo, lack of materials, kay wala pa shipment, kay kay magpasildo ta nila nya wala sila buhaton. Mo po na siya. Okay, or economic downturn. Mo na siyang examples of effect of reduction of work days on wages. Pero mo ni siya ha. Ang employer dili pwede ka paubos sa minimum wage. Kung iyaha ganing sweldo kada adlaw is 610, dili na pwede himuon nimo nag 500. Masking atong ibutang, no, nag-suffer na og serious losses ang business, maglisod na siya pasweldo, imo rang ilasan ang days a week niya nga duty. Pero dili ka pwede panub-an ni nga gusto ka 6 days a week siya mo duty, pero di ka ka-afford sa 610 per day. Imong panuban himuon nimo 500, dili na pwede. You cannot go below what is expected, and this should be temporary. This should not be permanent. As long as makabawi raman ang employer, this time nga i-lift na po na niya ang kanang no work no pay, na balik na sa regular nga work setup. Okay, nga 6 days a week na sila mo duty, or kung naa na may shipment sa raw materials, no, makapadayon naman sa iyahang pag-process, no, or pag-manufacture or pag-assemble, di mo na balik na po sa 6 days a week. It is not permanent. It should be only temporary. It should be done in good faith. There is a reasonable reason behind it, no? And then minimum wage laws are still followed. Dili siya mo go below ana. And syempre, ang pinaka-importante jud, your employees should be informed. Di sila pakalitan. Let them understand nga there will be changes to their salary. So, wait. Effects of reduction of work days. Okay, we already talked about this one, no? Although it did not came out of the exam, but it will surely come out of the exam probably in midterm. But these are the following penalties, diba? So, again, if dili ka mo follow sa minimum wage rate, and then wala nimo ginapasulo tarong imuhang mga tawo, so pwede ka mapriso 2 to 4 years, and then maka-fine pa ka, no, makabayad pa ka og
penalty fee of 25,000 to 100,000 pesos. And aside from that, you have to pay twice the amount of what you owe to your employees. We also made mention of barangay micro business enterprises. What is nice about the BMBs is that as long as their assets cannot reach over um, 3 million, okay, they are exempted from income tax. They're also exempted from minimum wage rates. Okay. So, ang BMBEs, again, no, these are like sari-sari stores, mga karinderya, convenience or stores, mga gabaligya na sa merkado, no? Pwede na sa mga BMBEs ka na mamaligya og kanang vegetables, meat, kanang mga business nga work from, like, not work from home, like home-based nga business like kanang mag-bake og cake, no, or kanang mga food packages nga naara sa home, or maghimo og coffee, no? Nga dili siya dako kaayo ba, no? Kanang mga barbecuehan, no? Kung services pod like kanang magkuan, mag-repair og cellphone, or mga barber shop, o kanang mga ginagmay nga ingana, those are part of the BMBEs as long as again ilahang assets dili maabot og 3 million. And again, it should be Filipino owned. No kanara bay dili ba allowed nga kuan, no? Foreigner jud ang dili ba allowed ang foreigner makapalit og yuta, no? Or maka-own og business in the Philippines. No dapat ana kuan siya na Filipino. Okay, Filipino owned jud siya. And then muni ang mga BMBS lang pod, no? It should be barangay based. So dili siya ingon nga kanang daghan kay siya branches nga mo set out siya sa lain-lain nga mga parts sa city and even outside of the city, and then mo lapas na yung assets to 3 million. Dili na siya BMBE. So subjected na siya to the minimum wage, no, nga rate. Okay? So ang nakaliyot aning BMBEs again is they're exempted from the minimum wage law. Basta mo file lang sila, ma-register lang sa LGU nga BMBE sila. And then income tax exemption pod, no, which is also nice, no. Mga nakanindot ni BMBEs. So ngano gaing ani sila, they want to encourage actually local entrepreneurs to start, no, their own business. And then also help generate employment sa uban. Ay, sorry. Okay, next is proceed to wage of workers paid by results. Kani siya class, no? Dapat ra ba dili siya mag-exceed og 8 hours a day? And then, nana siya ko ano, kana magpasa na ba nga ginabayaran ka per piece? Like, one piece would cost, tabi example, 50 pesos. And then, nakahimo ka ana og 25 pieces. So, 50 pesos per piece. Dayon 25 pieces imong nahuman sa kaadlaw. So imong adlaw ana is 1,250. Mo na imong bring home. Okay? So ang kani siya no wages of work, wage of work paid by results. All workers paid by results including home wreckers or sorry, what did I say home wreckers? Home workers. Sorry, and those who are paid on piecework, takay, pakyaw, or task basis shall receive not less than the prescribed minimum wage rates under the regional wage orders for the normal working hours, which shall not exceed 8 hours a day. Now, although, okay, ang kaning mga paid by results, they are not required to do overtime, okay? But, if na ay time wherein may papaspasan na bisikuan si employer nga, ay gusto ko mahuman na ni siya within today, mass produce, di mo siya yung mahuman, sige, I will allow you to do overtime. Entitled to overtime pay ang mga workers that are paid by results. Okay? So, kuan na sila, no? Even kanang mga night shift, ana, they are entitled to that. Okay? Kanang mga workers paid by results. So, to ensure that the payment of fair and reasonable wage rates, the wage rates of workers who are paid by results
as may be determined through time and motion studies or in consultation with representatives of employers and workers' organization. So the piece rate order or production standard order shall be issued by the Dolly Regional Director in his capacity as the Dolly Chairperson. Okay, so how do we determine, okay, like ang pagpasweldo sa ilaha? There are so many ways, no? Either it is piece rate per item produced. So, kung mention kanina, no, nga, for every item, that's, let's say, 50 pesos. So, kung daghan kag mahimo, no, let's say, like, 50 items imong mahuman sa 8-hour shift nimo. So, kanang 50 pesos multiplied by 50 pieces nga mo nahuman. Mo na mo ma-bring home. Pwede po siya task basis. So, dili man tanan, no, tangible na payuban nga mga task wherein gipa-require ka to do this, do that, no? If you finish or complete a project on this specific timetable, you will be paid for that entire project. Okay? For example, no, if mahuman para na akong papa is gasaylay na siya nga maghimo og kanang perspective design og floor plan sa either balay or commercial building. Ang total package na ana niya nga maghimo ana tanan is, let's say, tag 5,500 abi. He will be paid that amount once the project is completed. Pwede siya ing ana. Pwede po siya through commission or per sale made, or ipakyaw na nimo siya, no, lump sum payment for a fixed amount of work. This is common with construction. Okay, pakyaw na nimo og, let's say, 150,000. Oh. So dili siya inadlaw, no. Ila siya nang humanon within shorter amount of days kay pakyawan nimo siya 150,000 or 200,000. Magpahimo ani nga certain part of your house or mag-repair or mag-renovate. So magdepende na siya sa quality of the output, because you will be denied payment if your output is not does not meet the quality nga inyong gisabutan. Okay? Dapat na dyan may gisabutan nga quality between the employer and the employee. So, pwede ka ma-denied payment. Okay? So, again, ang payment nimo magdepende not only with the quantity or the number of products that you make, but also the quality. Okay? The faster and productive ang empleyado, no, the more higher ang iyang income. Okay? So, naaputay cases wherein, ma'am, for example, ma'am, no, kanang na-injured abi siya niya anang adlaw dapat iyaha manggong koan iyaha abing minimum wage, ma'am, kay mo man siya required nga minimum wage kay 610. So bitam 610 rita kay para kan, for example, kay ang nakalimutan ko mention ninyo class, ang kaning wages paid by result. Kung ikaw trabahante ka nga you are paid according to result, you are entitled to minimum wage. So, masking, ato lang ibutang, no, masking, bayad ka according to piece. Pero kung atong ibutang, di man siya nakaabot kay duharabi mong nahuman, no, or tuluray mong nahuman, entitled siya pun ka to minimum wage rate. That is according to DOLE. So, ato ibutang, your minimum wage rate per day is 610. Unya, ang rate by piece is 20 pesos. Ana. Ang items produced nimo ang items produced nimo is 25. Oh, so 20 times 25, 500 ra imuhang bring home. This is below your minimum wage. So, unsay buhaton, no, dapat si employer mo dungag siya 110 sa 500 para ma-meet ang minimum wage. Kung bitaw na i-encourage na nimo ang imong mga kuan nga palig lang daghana lang ninyo, no. Dili na pwede pod nga below minimum wage mo ihatag. So, di ba ka pwede magpa-overtime niya? Kay 8 hours naman dyan na ang kasabutan sa regular work hours. Mabito sa atong gisabutan sa first period nga part sa Dolly Handbook. 8 hours sabi dyan na siya. So, if mo-overtime siya, to make up for the remaining 110 nga wala niya na-earn, kay 25 pieces sa iyang nahimo,
So, mo pay po kag overtime. Mao mo na noon siya, nang mudako na noon. So, ikaw na lang ang mudungag og 110. So, the employer must add 110 to the 500 pesos nga yang na-earn sa 25 items nga yang na-produce anang adlaw. Para dili lang jud siya mo go below the minimum wage. Okay? You must not pay your employees below the minimum wage. This is for wages, no? These are for wages nga paid by results. Okay, next. Okay, any questions before we proceed to wage of apprentices, learners, or persons with disability? Wala? Okay, padayon ta. So, wage of apprentices and learners shall in no case be less than 75% of the applicable minimum wage rate. Apprentices and learners are those who are covered by apprenticeship and learnership agreements duly approved by the Technical Education and Skills Development Authority or TESDA. A qualified employee with disability shall be subject to the same terms and conditions of employment and the same compensation, privileges, benefits, fringe benefits, or allowances as a qualified able-bodied person. Okay. Ato himay-himayon, no? Ato sang itag sa tagsa. We will start first with apprentices. So, mga itag apprentices gani class, gani siya, or learners, these are workers, no, who are undergoing training for highly skilled job. Si apprentice are highly skilled job. Si learners kay kana siya, no, kana semi-skilled or non-skilled job si learner. Okay? So, lahi na sila halahi ang apprentice that is for skilled jobs, trained to do skilled jobs, while si learner is for semi-skilled or non-skilled jobs. Okay. So, ang difference, no, ang non-skilled jobs, kay pars man ng ko ano, kanang housekeeping staff, or para saan ng ko ano, kanang mga manual labors, lahi po ng mga skilled jobs na kinahanglan din siya specification. So, example sa skilled jobs kay aside dili po dato matawag og blue collar pod si non-skilled ha kay kana man ang anyone can do it, like dili man siya exactly like everyone has like a proper training for it, like manghugas og pinggan or manglimpyo sa room, pwede ra man ang matudluan pero dili siya exactly mo undergo certification, no? Kanang kuan no, kanang mag-aswat ng mga kargador ba kanang mag-aswat sa mga warehouse, mga non-skilled jobs man na siya. Ang skilled job kay kanang mga master plumber, no, mga welders, no. Duha na ka klase, no. Naaman tay professional skilled jobs, naputay skilled trades rather, yun naputay professional skilled jobs like the white collar. So mas na mga nurses, um, accountants, teachers, no? Those are skilled jobs. Requires kanang longer education and training, then certain certifications. Okay. So, kani siya class, no? Kung mobalik ta sa example aning sa wage rule nila, since they are employed as an apprentice or in training, dili pa jud siya ingon nga full-blown employee, no? In training pa siya. So they will be paid at least 75% of the applicable minimum wage. So kung ato siyang ibutang 75% ha, this is for learners and apprentice. – 75% ra na iyahang kwaon from the minimum wage. 75% sa minimum wage. Balik ta, ang minimum wage kada adlaw for example is 610. Ang 75% ana, kusang i-compute, kay dili ko kakuan sa math, 610. Okay, it's, iyahang 75% ana is 457.5. Muna na ang iyahang
wage ni learner or apprenticeship because gi-employ siya to be trained. Dili siya employed as an actual worker nga dili sa dayon siya trabaho no. Trained siya. Dili po siya estudyante ha. Balik na pud ta ani kay na po sige ko nga wala mi sweldo o JT nga na again you are not considered apprentice, you are not considered as a learner because there is no employee to employer relationship. When you sign the contract, it's a MOA between the school and the establishment nga asa mo nagtrabaho. It's not a contract wherein you get to be paid. No, there is no worker no, there is no employer to worker relationship. There's no job description, wala. You are merely going to do training in the industry or in the establishment because it's a requirement in the curriculum. It is a requirement of the curriculum, it's the requirement of the school for you to graduate. That is why you are obliged to conduct or kanang finish your on the job training. But you are not entitled to be compensated, not unless the arrangement is that you'll be provided allowances. It's not wage, allowances or free meals. Pero wala siya'y compensation. There will be no compensation. Okay, for those who are on the job trainees, no, which are considered students. Naay wage ang apprentice or ang learners approved by TESDA or DOLE and are employed to be trained as a worker. Okay? So, ato ibutang. Ma'am, if wala abi mi approved apprenticeship program sa DOLE or TESDA, pero na hired na ko. O dili na ka mo qualify ning 75 minimum wage. 100% sa minimum wage ang imong makuha, which is 610. Okay? That's why for example, no matingala abi ka nga job order ka no kanang job order kanya gamay lagi mong sweldo compare sa uban muta na din ka ano ka nang gamay ra kong sweldo ma'am okay naman tay kasabutan diri no naaman tay contract naatay agreement approved by DOLE nga this is an apprenticeship program o job order ka so you are only paid 75% of the minimum wage. So mo na usay ang uban below minimum jud ang ilang madawat kay under apprenticeship man sila. Okay. Next is questions sa learners og apprenticeship wages before ko mo-proceed sa disability. Those with disability. None? Okay, can you provide me with a reaction B kung naminaw pa ba mo dira? Sa actual ra ba no kay magtungok. Mura ni silang naa, silang paradero, silang provida. Asa naman ang uban? Okay, thank you so much for confirming. So, we will proceed with wages of person with disability. Guys, even if kanang with disability sila or PWDs, as long as they are capable of working, so under our Magna Carta for persons with disability, ano naman tayo Magna Carta for women, na po tayo Magna Carta for persons with disability. So, maski na nasa disability class, no, kuan, kanang putol yung kamot, pero makatrabaho raman siya. Or, atong ibutang kuan kanang ganing poor og eyesight pwede naman kay kuan require naman ganing ana og mag PWD card no akong manghod for example no yang other ear di na siya kadungog properly siyang other ear I don't know if damage na ba na iyahang eardrum dira kay di siya kadungog entirely like deaf siya siyang pikas nga ear so pwede siya ma PWD so kuan na siya sa card but if you have disability but you are able to work okay kuan naman ka no kanang you get to be paid the same amount sa able-bodied nga worker. Ngayon kitag able-bodied, pars ninyo ba like normal ra wala man may kuan na batyagan sa lawas no, wala man mo na mutilate or di man wala man may disability like okay naman yung hearing. Okay, inyong speaking manner no. So, ang mga PWD nga regular workers
should also be paid the same wage. Patas ra na sila og sweldo sa katong able-bodied persons. Di na sila pwede ma-reduce ilahang wages just because they have a disability. So they have equal pay as long as they are, again, no, able also, or they're capable of working pod. Nga dili pod siya maka-contribute sa delay sa trabaho. Okay. So, kung 610 ang minimum per day sa regular worker, mo po na yung makuha. So, mauna siya. Next. Wait lang. Oh. Ay, na ta sa... Okay, annual establishment report and wage. So, almost done. Two topics na lang. Which is the AERW and then the income tax. Then, humana din ta sa chapter 1, no? Sa Dole Handbook or part 1 of the Dole Handbook. So, mo proceed sa ta sa AERW. So, pursuant to Article 124 of the Labor Code, as amended by Republic Act number 6727, which was mentioned in the very first part of the Dole Handbook no, in Chapter 1, which is the Wage Rationalization Act, all private establishments are required to submit an annual report on a verified itemized listing of their labor component. So, para sa nila ni Ma'am Annalie, no, she is considered our payroll officer. So, for the entire year, like this school year, no, or like year 2026, tanan na nila nga, like names na mo, no, sweldo na mo, nawala akong presentation, wait lang. Sweldo na mo, tanan, kana siya is, okay, kana siya i-report na niya sa following year, 2027, not on or before January 31. Okay? So, gina-encode na niya, gina-upload na niya online. So, lista na tanan, no? Ang mga names sa mga workers, even ka ng mga apprentice, kung na ay apprentice or disabled workers. Okay? Ang ilahang mga kanang salaries and wages, i-appeal po na siya og lista. Report yun na tanan sa wages, no, for the entire year. Okay. I-upload na nila online, no. When they made this handbook, ang submission ani is not later than May 31, 2023, but for succeeding years. So kita succeeding years naman ta. 2026 naman ta ron. Okay? Submission should be on the following year, not later than January 31. So for example, if again, no, this year is 2026. Tibuok pangalan sa mga tao nga employed within the year 2026, iyahang status, iyahang monthly compensation, no, tanan, pati ka ng iyahang mga iyang salary, wages, tanan, ilista na, i-upload na online. Okay. Not next year, January 31, on or before January 31, 2027. If dili gani ka access sa online facilities, si payroll officer, so muadto siya sa nearest nga regional tripartite wages and productivity board nga office. Nya dito siya magpa-encode sa entry. Okay, kinahanglan jud na siya nga report class, no? Next na pod natong i-discuss is ang income tax. Ito na si si payroll officer, dapat naa dyan na siya guys sa naa na siya sa HR. So, this was way back in January 1, 2018, no? These are the following exemption from the withholding tax on compensation or income tax. Basahon man nato na tanan, pero ako na lang i-explain. Okay. Nanay mga certain salaries class na covered by income tax, no? Napo na yung mga exemption na kuan ha, okay. Gireklamo na ako ang income tax sa una nga naabot og 12,000, no? Kay tungod kanang mga honorarium class na ginadawat namo, no? Kanang mga honorarium or even kani allowances like meal allowances. Wala may meal allowance class, no? Pero atoy butang naman mga meal allowances taxable na siya, guys. So, akong basic monthly salary, akong extra load, akong honorarium, na-appeal na siya compute, ning dako akong income tax na abot og 12,000. Sakit kay sa buot, no? Okay, beta nitong maabot ra sa mga maing kamot niya. Kawaton pa jud na siya, no? So, perti na akong patay-patay trabaho,
Nya a portion of my salary kay maadto ra sa mga daotan, no? So muna ko na siyang gikuan, muna siya nga pwede siya ma-classify og de minimis, no? Later ako pa nang i-mention ang mga de minimis. Ang de minimis class mo na siya exempted sa income taxes. Even kaning 13th month, that is not subjected to income tax as long as it does not go beyond 90,000 ang iyang in total. Kaya kung wala pa siya 90,000 in total, ang excess ra na ang taxan, dili ang 90,000 entirely, no? Ang excess, like, ito yung butang, no? Imuhang like ko ano, bonuses nga ma-receive or other benefits like or your 13th month. Dako kay kag sweldo nun, imong 13th month malapas og 90,000. Ang excess ana kwentahon mao na siya ang imuhang income tax. No? But again, no, unsa ra may kanang covered sa income tax? Imuhang basic monthly salary, imong OT, daginuton pa na sa BIR imong OT, no, overtime pay, your commissions, your honorarium, no. If you're provided honorarium, that even di ba we made mention of subsidized meals, no, di ba? Wherein you are allowed, you are given rather 30% discount from the full amount of the meal that is provided to you. Pwede gani siya 70% of the meal, like let's say 150 abi ang full amount sa meal, 105 ra imong mabayaran, pwede ra gani siya i-deduct sa salary. Appeal pa na siya i-compute, no, for income tax, no, kanang mga allowances like um meal allowance, uniform allowance, no. It's a exemption, okay? Katong kuan, um mga below minimum wage, no, kasi taxan pa ninyo gamay lang kay isang sweldo, no. So kanang mga minimum wage or earners class, nanay certain bracket, hindi ko ka-remember, basta minimum wage earner ka, kana imuhang mga OT, kaning mga night shift nimo, mga hazard pay, even your minimum wage, dili na na siya taksan. Basta ang imong salary, mupasok ra siya sa minimum wage earner or MWE. Pero kung imong inadlaw is dako kaayo nya, dili na ka malapas na ka sa minimum wage earner. Oh, lapas na ka ana guys, no? Taksan jud ka, no? Appeal jud ka sa income tax. Okay. Kinsa pa may labot, di ba ni mention po ko no ang mga barangay micro business owners or mga BMBEs, nawala na po akong slides. Ang mga BMBEs class, not only that they are again exempted from the Minimum Wage Rationalization Act, pwede sila go below the minimum wage, they are also exempted from the income tax. No? Mga small business, kanang mga sari-sari store, no, wala sila class. Nga basta again dili lang mo exceed ang assets, total assets sa 3 million. Di mo lapas ana nga amount. Okay? Kanang mga self-employed class, they are subjected again also to income tax. Okay, kanang mga professionals, no, not only self-employed but also professionals pod. Or if you own like a business that exceeds 3 million in total assets, pwede ka mataksan ana ano og kana pong mga self-employed man na siya, small business owners. And then kanang mga professionals like doctors, teachers, in the private practice, okay? Kuan pod sila no, part po sa income tax. Ang mga benefits ra no, again, aside from the 13th month, na as long as di lang mo lapas sa 90,000 nga bracket, no, that is exempted from income tax. Okay? Di ba na-mention naman ako na kanina. Appeal na po dira ang exemption ng SSS. Dili na taksan imong SSS contribution, imong PhilHealth. If you're working in the government, your GSIS is also not included in the income tax. Galista ra mo, wala ba ni sa handouts. Lista mo ha. Maski gatungok ra mo dira sa cellphone na. Pangutan-on niya ta mo. Unsay mga benefits nga dili appeal sa income tax. So imo sibutan dira 13th month and other bonuses not exceeding 90,000. Yung may malabi ko. Oh, what if may exceed 90,000? Oh, again, katong remaining ra or ang excess. Ang lapas ra ato ang mo'y kwentahon for income tax. Oh, balik ko ha, appeal pa na ang mandatory contributions, ang SSS, ang GSIS, Pag-ibig, PhilHealth, kana sila class, wala na siya income tax. Og de minimis,
nangigi jud ko ni kas no nakon ko nang de minimis kay gipangutana jud ako ni kay naabot lagi tag 12,000 akong tax way back in 2024. So karon na I'm thankful nga na siya sa mga 5,000. Di na kay siya sakit kayo pero sakit na siya pa ng 5,000 pero at least di kay siya sakit sa 12,000 no. Pwede niyo mo ma-classify ang uban sa imuhang mga ma-receive nga honorarium or allowances as long as di siya i-declare ni payroll officer no. Pwede siya nimo i-declare as rise subsidy or kuan medical no dili man na nila hilabtan ang medical allowance, medical cash allowance o mga Christmas gifts so mga ano pero nandiyo pa na limitations ha. Oh. Sorry, just a correction. Only the meal allowance is taxable, but the uniform or clothing allowance is not taxable. Di ay, sorry. So, kana mga de minimis benefits, okay, basahon ra na ninyo ang dole o verde. Kay ko kaswito ana, basta ma-fall siya under de minimis, dili siya taxable. Muna siya nga, katong taxes nga went from 12,000 na mo siya 5 kay some of the compensation nga akong na-receive kay gi-list siya as de minimis. So, dili siya ma-appeal sa kwinta as income tax. Only my basic monthly salary and maybe the honorarium. No, the honorarium is always part of the income tax, no? But aside from that, like the extras, pwede na siya ibutang as rice subsidy or clothing. No, ako na hinumduman mar ang ko na to ang gilabel ato is like rice subsidy niya na. No? So, pwede siya kay na siya. Okay? Pag-report unya ninyo ana sa dole. So, mao na nga dili siya taxable. Okay. Uh, we go back to the PWDs. So we made mention that the PWDs are not provided they are not provided um any different treatment no compared to the able-bodied employees. So kung si able-bodied employees maka-receive siya og regular rate ra pud si PWD as long as again capable siya of working. Pag abot sa income tax ma'am, are they exempted? No. Since again, no, ipasweldo man sila like any other regular employee despite their disability, ang ilaha pong income tax is the same ra pod sa any other normal or able-bodied employee. O, fair and square, no? Gali na lang siya disability lang jud, mo lang jud na, pero fair ra jud na tanan, no? Fair treatment. Okay? So, mauna siya guys. Oh, yun siyang basahon no, maglibog pa mo diri. Guys, ka na pa mo. Kuan. Ang sa ako, wala na ko naabot. Wait lang. Diri, wait. Di lang. Wala ta naabot diri. Kani next meeting na lang ni mga premium pay rates. O mga holiday pay. Okay. I will just clarify, no. Ma'am, for example, how would I know if appeal ko sa income tax, no? Because you made mention that only the like minimum wage earners exempted from income tax. You try to compute your entire year of compensation. Okay. Kung pag-compute sa imuhang whole year, sa imong sweldo, like kada bulan abi no gasweldo abi ka o katong ibutang 50,000, matik na, no? Dili na jud ka ana qualified. Kaya sa ibutang ha 50,000 imong binulan na or multiply na nimo to 12 months. That's 600,000, no? Exceeding pa gani half a million. Pila ra man na ang limit, no? Na exempted ka from the income tax. If your whole year sa imuhang salary dapat dili siya mo exceed og 250,000. Okay? Kung mo exceed na siya 250,000 ang imong tibok sweldo sa usa ka tuig, subjected ka to income tax. Pila man ang binulan sa 250,000, ha? O dapat 20,000 ra ang imuhang sweldo kada bulan, okay? Para dili ka ma-appeal sa income tax, no? Lapas na gani ka na, batang, what if 25,000 akong binulan? Oh, lapas na siya sa 250,000, 300,000 na siya. So, you are included in the income tax. Pero, naraman ay certain ko an class, no? Naraman ay marag rate, no? Di ko kaswito anak, guys, no? Marag naamog rin na sa inyo hang nagko na mong taxation. Na-mention na-discuss na ng income tax sa inyong klase. Hello?
Hala, quiet ra lagi. Gaduda na ko natulog ra ni sila. Magpa-oral ko aning kuan ha. Chapter 1 sa Dole Handbook. Bantay to di katubag. Ay, unsa ta ingat Klaro kay wala minaw. Dam O na Income tax. delay man. wala pa ko kaabot sa income tax. Oh, perpohol no. Wala Oh, pa may perpohol kagi na ano ko daw. makaabot naman ang nga topic no. Basi makabala naman sa pag-compute og income tax. So mura na ako ang guidelines sa mga na akong nakuha na na class nga. Basta ang compensation a year, dili mo lapas og 250. Saka yung mga ma-receive nga mga incentives and 13th month, di mo exceed og 90,000. Oh, so dili ra ka subjected to income tax. Mura jud na siya. Pero sa kanayang bracket, but you try to look at the BIR. Sinana sila dira po. Sige. So, mura na siya. Na yung mga questions? May kakasabot ra mo tanan. Sabot may dam mga alot may ika. Sige, kay either magpakuan ko, or sana oral recitation eh. Yes, Shyla. Go ahead, ay. So basically, ma'am, per annum din na i-base if ever na-exceed ka for the income tax na 90,000. Yes, no. Yes, Dai. Per annum na siya. Per kana siya, that is for benefits ang 90,000 ha. Like mga 13th month, bonuses, mo na siya. Basta di lang malapas og 90,000. Pero kung sweldo siya, dapat dili malapas og 250,000 for the entire year. Para dili ka ma-appeal sa income tax. And then, going back to what I said about the 13th month pay, again, no, for example, if you will receive a total 13th month of 150,000, dili na to apilon og kwenta ang 90,000. So 150,000 minus na natog 90,000. So 150,000 abi mo 13th month na all. 150,000 imong 13th month pay, included na imong other bonuses na na-receive. Then minus na natog 90,000 kay mura man ang limit niya no, sa income tax. Ang 60,000 ra na ang i-compute for taxes. Ang 90, di na ni mo siya hilabtan. Only the 60,000 out of the 150,000 ni mo nga ma-receive as 13th month pay and other bonuses. Okay ra? Sige. So, recorded na siya, which is to your advantage. You can always go back to this recording if you want to, review on what we have already discussed based on the wages, subsidized meals, the kasambahay, wages, the wages of workers paid by results, PWD, apprenticeship ng wages, and also the reporting of the wages per year, pila pala ng income tax. So, naranita na akong gidiscuss diri. I will not do this frequently ha because due to the, what do you call this? It takes up memory, too much space in my laptop, no? So, I will only do this if, for example, if the weather is not so good and then it can probably affect my connection. So, I will provide a recording. But if it's okay naman, the internet is stable, then synchronous jud siya. No? So, muna siya. Wala jud kay recording nga ma-provide. Okay. On Wednesday, before tamukuan di ay, on Wednesday, we will have a face-to-face class. Hopefully, ma-clear up naman ang kuan ng panahon. You will have the checking. And then, like what I've said, no, after checking, diretso din ko hatag sa grades. Kaya naka-record naman inyong scores sa mga previous quizzes. Ang prelim exam na lang akong ginahulat, then after na muhatag na ko og grades right on the spot, right after sa tuang exam. Raw na siya nga grades, wala na adjust. So, mauna siya. Okay? No more questions kay para maka-attendance na ko. Have any questions? None. Okay. Kasabot naman sa akong discussion. Okay. Diraman. Sige, attendance ata. Saan ito kung... Okay, once you're present, you can click the raise hand button or you can unmute your microphone and say present if you are around. So today is February 2, 2026. We'll start with Bakongko.
Present, Despi, ma'am. John RJ. Intake, Present, ma'am. Habagat, Masayon. Absent po. Navar, Present, ma'am. Navarro, Okay. Nemenzo. Present, ma'am. Okay, Present, ma'am. Pagdalon. Provida. Sasu. Present, ma'am. Present, ma'am. Sildura Arshal. Present, Sildura ma'am. Rachel. Present, ma'am. Solitas. Ngano mo leave naman ka, Hamza? Asa man ka? Solitas Jeffy na siya na talagtag. Vidal. Dam, Villar present, Benji. dam. Caballero. Present, ma'am. Kasipong. Nawa, Ayan, ilang nakita na ko siya connection, ma'am. kanina. Wala si Kasipong. I-drop na lang girl na ko ni siya. Tulo niya absences. Pabtala niya pulo para matagak na rin siya. Delubio. Loquinario. Ma'am. Mohar. Pakat. Present po, ma'am. Palanas. Present, ma'am. Present, ma'am. Panoy. Eliza. Paradero. Present, Perez. ma'am. Ponce. Porisima. Quimco. Present, ma'am. Responde. Ruda. Present, ma'am. Sanchez. Present, ma'am. Eliza. Tangke. Present, ma'am. Okay, mo ni nanghid ako kanina.